Okay, da. Nu mă știu să unul vidit că se nota. Yeah. Yes, I can. Yes. Ja, du laat hin. Ach, maar ook eigenlijk microfoon met deze ageri. Oh. Hij daar wat sneller. Dr. Smith, can you hear me? Yes, I can. All right, thank you. Kiki, nu რა ვიცი ხა, მე თუ სხვა ვარიანტი გვაქვს რომ კურსას მენებით მოსმენო. კი ბატონო, კარგი. Let me greet you.
Let me greet you, Dr. Smith. I'm already interpreting. ესე იგი მოგესალმებით ბატონო დევიდ. თუ გესმით ჩვენ? Dr. Smith, can you hear us? Yes, I can. Thank you. თქვენი სახელი გვარი დაბადების თარიღი მითხარით. Please pronounce your full name and the date of birth. David Smith, February 7th, 1939. David Smith, 7 თებერვალი 1999 წელი. 1929 წელი გულში. რა საქმიანობთ ბატონო დევიდ? Dr. Smith, what is the field of your activity? I am a physician specializing in clinical toxicology and addiction medicine, certified in the United States. მე ვარ ექიმი და ვეწევი კლინიკურ პრაქტიკას კლინიკურ ტოქსიკოლოგიაში და ადიქტოლოგიაში შეერთებულ შტატებში. კი ბატონო. ესე იგი, ბატონო დევიდ, თქვენ ხართ მოწვეული მოწმედ. Dr. Smith, you've been invited to provide a testimony as a witness. მიქეილ სააკაშვილის ადვოკატის შუამდგომლობასთან დაკავშირებით through application of the lawyer of Mikhail Saakashvili. რომლის მიხედვითაც ადვოკატი ითხოვს, რომ შავდებულის მიმართ მოხდეს საშელის გადავადება ან საშელისაგან გათავისუფლება. By which the lawyer requests the court to postpone or cancel the charge which has been a conviction for Mikhail Saakashvili. და თქვენ იკითხებით როგორც მოწმე you will be providing a testimony. შესაბამისად ვალდებული ხართ რომ სიმართლე გითხრათ. So therefore you are required to tell truth. და არ მოგაწოდოთ სრულ ინფორმაციას. And not provide the false information. Yes. ასევე უნდა დადოთ ფიცი. Okay. In addition to that, you have to take an oath. ესე იგი მე წავიდე ტექსტს და თქვენ უნდა თქვათ ფიცავ. ფიცავ რომ მთელი შეგნებით, მაგრამ ხო. I will go through the text and in the end of each part of this text you should pronounce that you take this oath. I do. Like. Okay. With სიმართლეს და არაფერს დავმალავ და თქვენ უნდა თქვათ ფიცავ. I will say the truth and will not hide anything. And please pronounce I do. Yeah. I do. Thank you. კი ბატონო. კარგი. ახლა შეკითხვებს დაგისვავენ მხარეები და მათ კითხვებს უნდა უპასუხოთ. So now we'll pass to the questions from the parties of this court case. ბატონო შავ. დიახ, მადლობთ. ბატონო დევიდ, გთხოვთ სასამართლოს მოახსენოთ თქვენი განათლებისა და პროფესიული გამოცდილების შესახებ. Dr. Smith, please report to the court about your educational background and experience. I am a graduate of the University of California, San Francisco Medical School in San Francisco. მე ვარ კურსდამთავრებელი კალიფორნიაში სამედიცინო ინსტიტუტის, სამედიცინო უნივერსიტეტის სან ფრანცისკოში.
რა სამეცნიერო ხარისხები გაგაჩნდა? გაიჩი. Dr. Smith, can you hear us? It was temporarily disconnected. Yes, I can. Yes, please proceed. I trained at the University of California in San Francisco in clinical toxicology and addiction medicine. Graduating from medical school in 1964. And finished training in 1967. 1964 წლიდან გავიარე მომზადება კლინიკურ ტოქსიკოლოგიასა და ადიქტოლოგიაში კალიფორნიის უნივერსიტეტში სან-ფრანცისკოში. I founded the Free Clinics in June of 1967, which is Dr. Smith, could you please say it again? Yeah, I founded the Haight-Ashbury Free Clinics in 1967, which is now called HR360, which is a very large program specializing in addiction medicine. და 1967 წლამდე გავიარე შესაძლებელია მომზადება ადიქტოლოგიაში, ასევე სან-ფრანცისკოში. I am the medical director of 4 addiction programs in the San Francisco area. მე ვარ ადიქტოლოგიის სფეროში 4 სამედიცინო პროგრამის დირექტორი. I am a retired adjunct professor at the University of California, San Francisco. We couldn't hear it fully. Can you repeat the sentence? I am a retired adjunct professor of medicine Okay. at the University of California, San Francisco. ესე იგი მე ვარ პენსიაზე გასული პროფესორი კალიფორნიის უნივერსიტეტში ადიქტოლოგიაში. I am the past president of the American Society of Addiction Medicine, which is the national specialty society of physicians in addiction. და ასევე ვარ ყოფილი პრეზიდენტი ამერიკის სამედიცინო ადიქტოლოგიის ასოციაციის. I am the author of over 300 papers, editor, co-editor, 27 books. Okay. The latest being Unchain Your Brain. Okay. ესე იგი ვარ 300 სამეცნიერო სტატიის ავტორი და ასევე რედაქტორი და თანარედაქტორი და ასევე 27 წიგნის ავტორი, მათ შორის ბოლო წიგნი, რომელიც ხო არ ვიცი ქართულად რამდენად ადვოკატური იქნება, Change the Brain, მე მგონი ეს იყო. კარგად არის მოდი. Yes. კარგით, შემდეგი შეკითხვა. The next question. თქვენს მიერ 2022 წლის 28 ნოემბერს ჩატარებული იქნა ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა. On November 2022 წლის 28 ნოემბერს. On November 28, 2022, you have conducted an expertise. Ატომ მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. In relation with the case of Mikhail Saakashvili. თხოვთ სასამართლოს მოახსენოთ ამ დასკვნის შესახებ. Please tell the court about the conclusions of this expert evaluation. I reviewed a large number of medical records. მე განვიხილე სამედიცინო ჩანაწერების დიდი რაოდენობა. Laboratory tests conducted. და ლაბორატორიული ტესტების შედეგები. On hair,
fingernails, and blood. ასევე ესე იგი თმების, ჩხილების და სისხლის ნიმუშების 4 extensive medical reports. და ასევე გაფართოებული სამედიცინო ჩანაწერები And a 170-page empathy report. და ასევე 170 გვერდიანი დასკვნა. აი რა სიტყვით ამ დასკვნაში აღწერილი თქვენი გარემოებებისა, თქვენი დასკვნის შესახებ. And what can you tell us about your findings? თქვენ სასამართლოს დეტალურად მოახსენოთ თქვენი კვლევის შედეგები. Please report to the court in detail about the findings of your study. In my opinion, he was intoxicated with a variety of metal compounds. Მაშინ აზრით ის იყო მოწამლული სხვადასხვა მეტალებით. Yes. Including mercury, barium, and arsenic. მათ შორის არის მერკურისა, ვერცხლისწყალი, დანიშნულება და ბარიუმი. Producing very serious, acute, immediate toxic effects. რომლებიც იწვევს საკმაოდ სერიოზულ ტოქსიკურ ეფექტებს. Heavy metals like this take a while to be excreted from the body. ამ ტიპის მძიმე მეტალები გარკვეული პერიოდის შემდეგ გამოიყოფა სხეულიდან. And then in the course of that excretion from the body, they poison the cells in various vital organs. და ამ ექსკრეციის ანუ სხეულიდან გამოყოფის პროცესში ისინი წამლავენ სხეულში სხვადასხვა ორგანოებს. As a result, he has suffered serious damage of the brain. ამის შედეგად მან განიცადა თავის ტვინის სერიოზული დაზიანება. In particular, to the area of the brain called the white matter or executive center. ანუ აღსანიშნავია რომ განსაკუთრებული ადგილი რომელიც დაზიანდა თავის ტვინში იყო თეთრი ნივთიერება, ანუ თავის ტვინის აღმასრულებელი რგოლი. That has led to serious and progressive dementia. რომელსაც მიგვიყვანა სერიოზულ და პროგრესირებად დემენციამდე. He has peripheral neuropathy. Მას აქვს პერიფერიული sorry, I will translate that. Მას აქვს პერიფერიული ნეიროპათია and which is damage to the nerves and the extremities outside the brain, producing muscle wasting. რაც ესე იგი წარმოადგენს ნერვების დაზიანებას იმ თავის ტვინის გარეთ და ასევე ადგილი აქვს კუნთების განლევას. He has damage to his gastrointestinal tract. მას გააჩნია ასევე დაზიანებები საწვრთნელმომრავლებელ სისტემაში, ანუ gastrointestinal tract-ში. Producing gastritis. რაც იწვევს გასტრიტს. With persistent diarrhea and extreme loss of weight called Kavkasia. რაც იწვევს მუდმივ დიარეას და შესაბამისად კავკასიას და წონის მკვეთრ დაკლებას. He has damage to his liver. მას გააჩნია დაზიანებები ღვიძლში. And other vital organs, including the heart and kidneys. და სხვა სასიცოცხლო ორგანოებში ისეთი როგორიც არის გული და თირკმელი. Heavy metal poisoning
affects virtually every vital organ in the body. ძიმე მეტალებით მოწამვლა აზიანებს პრაქტიკულად ყველა ორგანოს ადამიანის სხეულში. And as a result, his medical condition is seriously deteriorating. და შესაბამისად მისი სამედიცინო მდგომარეობა არის სერიოზული. შეიძლება გითხრა და Next question. შესაძლებელია თუ არა მეტალები ეს მძიმე მეტალები ორგანიზმში მოხვედრილიყო მკურნალობის შედეგად, თქვათ მედიკამენტების შედეგად. Is there a possibility that these heavy metals have been introduced to the body of the patient through giving him the medication? No, these metals are not indicated for any medical condition. They're too toxic. არა, იმიტომ რომ ისინი არ შეიძლება იყოს ინდიკატორი რომელიმე და ნაწილი რომელიმე სამედიცინო მეთოდ მკურნალობის, რამდენიც ისინი ძალიან ტოქსიურია. ძიმელი თონები, როგორიც არის დარიშხანი, ვერცხლისწყალი და სხვა, რაც აღმოჩენილი იქნა სააკაშვილის ორგანიზმში. არის თუ არა სამედიცინო დანიშნულების და ისინი ხელს უწყობენ თუ არა სააკაშვილის ჯანმრთელობის სწრაფ გაუარესებას. სამედიცინო დანიშნულებას სამედიცინო ვიყენებთ თუ არა საკურნალობისთვის? ხო, ანუ მედიკამენტებში კი რაღაც ცალკე ხო არ ვიყენებთ, დაახლოებით კი გაც ამას მედიკამენტებში, მაგრამ ცალკე ხო არ ხდება გამოყენება და ხელს უწყობენ თუ არა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სწრაფ გაუარესებას. Those heavy metals which have been detected in the body of Mr. Saakashvili, like arsenic and mercury and so on, are these heavy metals, can these heavy metals be considered for giving a treatment? Can they be part of the treatment? And the presence of these heavy metals, are they capable to worsen Mr. Saakashvili's medical condition? They are not part of a medical treatment. It will make his medical condition worse, and they could also be the causation of many of his medical problems. ესე იგი, ისინი სამედიცინო მკურნალობისთვის არ გამოიყენება. ეს მეტალები ამძიმებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ასევე აქ შემოდის კაუზაცია, ანუ მიზეზობრივი კავშირი, მათ კავშირი აქვს ამ მეტალებს პაციენტის დაავადებასთან. ანუ ის დაავადებები, რაც ბატონ სააკაშვილს აქვს, მათ შორის მძიმე დაავადება დემენცია, ეს გამოწვეული არის მძიმე მეტალების მოწამვლის შედეგად. So therefore all diseases, those diseases which Saakashvili is diagnosed with, are the consequence of including dementia, are the consequence of poisoning by heavy metals. Yes. Dear. კი ბატონო, დაავადებების მიმდინარეობის დინამიკა არის თუ არა მკვეთრად უარყოფითი? Is the dynamics of the course of these diseases clearly negative? Yes. Dear. საქართველოში შესაბამისი მკურნალობის არარსებობის ან ასეთი მკურნალობის ხელმიუწვდომობის გამო თქვათ და მე თარგმნითო ემუქრება თუ არა პაციენტს სიკვდილის გარდაუვალი რისკი ან სერიოზული სწრაფი და შეუქცევადი რისკები მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება და იწვევს თუ არა აღნიშნული ინტენსიურ ტანჯვას თუ გნებავთ ინგლისურადაც ამაქვს ეს კითხვა და აგერ მოგიხაზავთ რომ ბევრი არ იწვალოთ So please advise whether due to the lack of appropriate treatment in Georgia or the unavailability of such treatment for the patient is at imminent risk of death or serious, rapid or irreversible risks of deterioration of his health
and whether it is causing him an intense suffering. Yes, Yeah. he has not received proper treatment for heavy metal, მას არ მიუღია შესაბამისი მკურნალობა მძიმე მეტალებთან დაკავშირებით. which includes chelation therapy for heavy metal intoxication. რომელიც ასევე გულისხმობს სპეციფიურ თერაპიას, ეს ეხება მძიმე მეტალების გამოყენის მექანიზმს. As well as detoxification of the many drugs he's receiving, which are symptom related but not curative. და ასევე დეტოქსიკაცია არ ჩატარებულა იმ წამლებთან დაკავშირებით, რომლებიც მას მისი სიმპტომების, არსებული სიმპტომების ნიველირებისთვის მიეცემოდა. კი ბატონო. პაციენტის მძიმე ავადმყოფობა მოიცავს თუ არა სხვადასხვა ხარისხით აგრესიული დიაგნოსტიკური პროცედურების საჭიროებას. The grayness of patient's diseases, does it require an aggressive diagnostic procedures? და ასევე Yeah. და თერაპიული პროცედურა, აგრესიული თერაპიული პროცედურების საჭიროებას And მოიცავს. are there a requirement for having aggressive therapeutic procedures? Yes. Yeah. პაციენტის მძიმე ავადმყოფობა მოიცავს თუ არა სხვადასხვა ხარისხით სერიოზული ინვალიდობის არსებობას და ინვალიდების რისკს ან სიკვდილს. Well, are the serious illnesses being of Saakashvili, do those diseases, may these diseases produce a disability or and the risks of death? Yes. Dear. Yes, a death and disability. Dear, სიკვდილი და ინვალიდობა. კი ბატონო. აი თქვენ აღნიშნეთ ხო წამლებ პრეპარატებთან დაკავშირებით, რომელიც იღებს ბატონი სააკაშვილი. You mentioned the medication which has been received by Mr. Saakashvili and are received by Mr. Saakashvili. Yes. გაეცანით საქმის მასალებს, იმ ავადმყოფობის ისტორიებს, რომელთაც და იმ წამლებს, რომელიც პრეპარატებს, რომლებსაც იგი იღებდა მთელი პატიმრობის განმავლობაში. And you have reviewed his medical records and all those medications he's been receiving during his stay in prison. და კითხვა მაქვს, ეწინააღმდეგება თუ არა რომელიმე გამოწერილი ფარმაცევტული პრეპარატი FDA-ის ან სხვა საუკეთესო სამედიცინო პრაქტიკის მითითებებს, გაიდლაინებს ან პროტოკოლებს. Is there a contradiction of this prescribed medications with the requirements of FDA, Food and Drug Administration, and other requirements of good medical practice? Yes. Dear. პაციენტს ესაჭიროება თუ არა საზღვარგარეთ მკურნალობა და რატომ გთხოვთ დაასაბუთოთ? Well, does the patient need a course of treatment abroad and why? He needs to be referred to a medical facility that understands detoxification from heavy metals and from drugs of abuse such as phenytoin. ესე იგი მას ეჭირდება ისეთ სამედიცინო დაწესებულებებში გადაყვანა, სადაც შესაძლებელი იქნება მძიმე მეტალებთან დაკავშირებული და წამლებთან დაკავშირებული დეტოქსიკაცია. კი ბატონო. დეზინტოქსიკაცია უფრო სწორედ. ჩვენ სასამართლოში დაყენებული გვაქვს საკითხი, როგორც ბატონმა მოსამართლემ განუმარტა ბატონ სააკაშვილის საჟელისგან გათავისუფლება ან საჟელის გადავადება. აი ამ ჩვენს პოზიციას
აი შემიძლია აგერ მოგცეთ კი ნათარიმიც არის თუ ეთახმება ამ პოზიციას რა ბოლო შემოხაზულია ვინც It is advisable to defer the enforcement of a sentence in the form of imprisonment imposed before the recovery or substantial improvement of the health status of the patient. Do you agree with this statement? Yes. There. And And please provide substantiation for your opinion. იმის გათვალისწინებით თქო, იმის გათვალისწინებით ჩვენ იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ ბატონ სააკაშვილის ადვოკატებს წარმოდგენილი გვაქვს ერთ-ერთი ტომი მთლიანად მიძღვნილია რომ საქართველოში არ არსებობს არც ერთი კლინიკა რომელსაც გააჩნია ლიცენზია და ნებართვა რომ მოახდინოს პაციენტის მძიმე მეტალებისგან დეტოქსიკაცია And having in mind that we presented a whole volume of information about unavailability in Georgia of medical facilities where the detoxification for heavy metals is possible and for which these medical facilities are licensed too. Yes, it needs to be transferred to an appropriate medical facility for detoxification and management of the medical problems. It's not available in the country of Georgia and needs to be transferred to another country. I know in the United States there are special containers for this. გამომდინარე იქიდან საქართველოში არის ისეთ დაწესებულება რომლებშიც შესაძლებელია სპეციალიზებული მკურნალობა მძიმე მეტალების ინტოქსიკაციის დროს დეტოქსიკაციასთან დაკავშირებით შესაბამისად ის უნდა გადაყვანილიყოს ამ კვალიფიკაციის სამედიცინო დაწესებულებებში და შეერთებულ შტატებში ჩვენ ასეთ დაწესებულებები გაგვეჩნია. ბატონო ავანტყოფობის ისტორიის ლეონეს უნდა გავყვეთ სიტყვით უნდა ვთაგვოთ რა დონეოთ ავანტყოფობის ისტორიის 2022 წლის 5 მაისის ჩანაწერით So I'm referring to a medical record of Mr. Saakashvili of May 5th 2022 საქართველოს საპატიმრო პენიტენციური დაწესებულების მე-12 დაწესებულებაში სააკაშვილს ჰქონდა გონების კარგვა. ეს იყო მისი პირველი ეპიზოდი გონების კარგვის. It was the first episode of him losing the consciousness in the number 12 penitentiary institution of Georgia. 11 მაისს, ანუ რამდენიმე დღეში. In few days time on May 11th მას გაუმეორდა გონების კარგვა. So this episode of losing consciousness was repeated. რის შემდეგაც იგი 12 მაისს უკვე გადაიყვანეს კლინიკა ვუამიჩი. And as a result of that on May 12th he was transferred to the Viva Med clinic. სადაც 25 მაისს კვლავ გაუმეორდა გონების კარგვა, როდესაც აბაზანაში შედიოდა. And where on May 25th he had a repeated loss of consciousness while he was entering the bathroom. იმავე დღეს ნევროლოგმა, კლინიკა ვივამედის ნევროლოგმა პაციენტს გონების დაკარგვის ეპიზოდი მაღალი ალბათობით დაუკავშირა ორთოსტატიურ სიკოპესთან. So the same day the neurologist of this particular clinic has related this episode with possible orthostatic syncope. და გასცა რეკომენდაცია. And issued a recommendation. ინტოქსიკაციის გამომწვევი აგენტების კვლევაზე. And he issued a recommendation on conducting a study of for toxic agents. და დიაგნოსტირებაზე, როგორიცაა and to provide and to diagnose the conditions such as lumbaris ფუნქცია
ლუმბარის ფუნქცია, lumbar function, რომელიც დღემდე არ ჩატარებია. which has not been yet conducted. ენცელოპათიის მიმართულებით თიამინის ცვლის შესწავლა, So a study of thiamine metabolism in relation with encephalopathy. მოითხოვა პოლინეიროპათიის კვლევა, He also requested a study of polyneuropathy. სხვადასხვა გენეზის ინტოქსიკაციის დიაგნოსტიკა. Also diagnosing the intoxication of different genesis. ტყვია, დარიშხანი, ვერცხლისწყალი, თალიუმი და ასე შემდეგ. So lead, mercury, arsenic, thallium, and so on and so forth. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სააკაშვილს ტოქსიკოლოგიური კვლევისათვის სისხლის ნიმუში აუგეს. Based on that, a blood specimen has been taken from Mr. Saakashvili აუგეს 31 მაისს. on May 31st. ესე იგი, გონების კარგვის პირველი ეპიზოდიდან 5 მაისიდან მხოლოდ 26 დღეს. On the 26th day from the very first episode of losing consciousness. ანუ 5 მაისს დაკარგა პირველად გონება. So the first episode took place on 5th, May the 5th. ნევროლოგმა მიიტანა ეჭვი 25 მაისს, იმიტომ რომ მესამეჯერ Neurologist გავიგე. suspected it's on 25th of May. და მხოლოდ 26 დღეს იქნა აღებული ანალიზი. And the blood specimen has been taken only on 26th day. ეხლა კითხვა მაქვს. Now the question, თქვენი აზრით, in your opinion, სხვადასხვა გენეზისის დიაგნოსტიკა მოთხოვნილი ნევროლოგის მიერ რა კვლევებით, რა ბიომასალაზე და რა ვადებში უნდა ჩატარებულიყო? so the different diagnostics procedures being requested by the neurologist on what kind of specimens and in which time frame were supposed to be conducted. ანუ კითხვის არსი მდგომარეობს გვიან ჩაუტარდა თუ არა და ჩაუტარდა თუ არა ზუსტი მეთოდით, ანუ ანალიზი ჩაუტარდა სისხლის ლაბორატორიული კვლევით. 26 დღეს, ფაქტიდან 26 დღეს. My question is, was this blood specimen being taken lately? Was it late? And was this blood specimen a proper one to be taken? It was taken late, Yes, it was გვიანაღებული. and the heavy metals or the intoxicant disappeared from the blood very rapidly, and therefore, to get a time frame, you need to also look at hair, which it lasts longer in, and like fingernails, but particularly hair is what we use. რამდენ ესე იგი ეს ძიმე მეტალები სისხლის ნაკადიდან ქრება ძალიან სწრაფად, შესაბამისად და ასევე ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე თმის კვლევას, რომ დავადგინოთ ამ მეტალების არსებობა. გასაგებია, შემდეგი შეკითხვა. Next question. გონების პირველი კარგვიდან, ესე იგი 5 მაისიდან მხოლოდ 26 დღეს ტოქსიკოლოგიაზე ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და ისიც მხოლოდ სისხლზე ჩაითვლება თუ არა ინტოქსიკაციის გამოწვევი აგენტების სრულყოფილ კვლევად და ასახვავს პოებდა თუ არა სააკაშვილის კვლევების შედეგების სიზუსტეზე. Well, so the toxicological study of blood specimen on 26th day from the first episode of losing the consciousness და ასახვავს პოებდა თუ არა 26 დღის დაგვიანებული და ისიც სისხლით ჩატარებული ასახვავს პოებდა თუ არა კვლევების შედეგების სიზუსტეზე. And would that fact will be reflected on the accuracy of the studies?
comprehensiveness. In other words, you need blood to determine if it's acute or immediate, but you can't make a judgment on chronic intoxication. ანუ უფრო სწორი სიტყვა ვიდრე სწორი იქნება გამოვიყენოთ სიტყვა ყოვლის მომცველი. In my opinion, there was acute intoxication in that period of time before he was transferred the first part of March. And then the heavy metals went into his system and slowly excreted, producing damage to various vital organs. Okay. ესე იგი, პირველი ინტოქსიკაცია მოხდა ჩემი აზრით მარტის თვეში, ვიდრე ის იქნებოდა გადაყვანილი და მოგვიანებით ან მძიმე მეტალები პირველი ინტოქსიკაცია მოხდა მარტის თვეში და მოგვიანებით ამ მძიმე მეტალებმა დააზიანა რამდენიც ისინი გავრცელდა ორგანოში დააზიანა სხვადასხვა ორგანოები. ანუ თქვენ ამბობთ რომ სააკაშვილი ციხეში იქნა მოწამლული? In other words, you were saying that Saakashvili was poisoned while in prison? He received a toxic dose of heavy metals for which there is no medical indication. And as a result, he had seizures and brain damage. I can see no other explanation, but that's as far as I can go. მე არ მაქვს სხვა ახსნა გარდა იმისა, რომ მას მიეცა ეს მძიმე მეტალები, რამაც გამოიწვია დაზიანებები, მათ შორის კრუნჩხვები. ანუ კიდე რო დავაზუსტოთ, ციხეში იქნა ეს ადამიანი მოწამლული? Was he receiving these heavy metals while in prison? The heavy metal exposure occurred after he went into prison. In my opinion, when he was transferred to the medical facility, the doctors treated him symptomatically, but he did not receive heavy metal poisoning in the medical facility. He received it while he was in the prison. მას სიმპტომები ჰქონდა უკვე როდესაც სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, ანუ მე ვთვლი რომ სამედიცინო დაწესებულებაში არ მოხდა მის ექსპოზიცია მძიმე მეტალებზე, არამედ მოხდა მანამდე ციხეში. ასე იგი. Thank you. შემდეგი კითხვა, რომელიც აწუხებს პენიტენციურ სამსახურს და ტელევიზიით ხშირად გააჟღერს და სანამ კარგია რო აჟღერებენ ხოლმე თავიანთ პოზიციებს, ჩვენ საშუალება გვაქვს რომ მოვემზადოთ და სანამ მაგარ დაუსვათ, მოდი მე დავსვათ. So the next question, which normally is being asked by the penitentiary service, I will myself as a lawyer ask that question. საქართველოში ლაბორატორია არის ესეთი მრჩეველი, ლაბორატორია მრჩეველის ანალიზების შედეგების მიხედვით according to the results being provided by the laboratory called Chevali in Georgia. ანალიზების შედეგების მიხედვით სააკაშვილს აღმოაჩნდა ლაბორატორიულად განსაზღვრულ ნორმაზე დაბალი მძიმე მეტალები. Saakashvili was tested lower than a normal concentration of heavy metals. როგორც არის თალიუმი, მერკური, დარიშხანი და რკინა. Metals like thallium, mercury, arsenic and iron. ანუ აქ იგულისხმება, თქვათ ლაბორატორიული კვლევისთვის ნორმა არის 2-დან თქვათ 7-მდე და სააკაშვილს აღმოაჩნდა თქვათ 1 და 2. ან for instance, if the normal level is like 2.7, the Saakashvili was the tested with like 1.2, for instance. ეს იყო მისი პირველი შემოწმება მძიმე მეტალებზე. That was his for the first time when he was tested for heavy metals. ისიც როგორც გვახსოვს ჩატარდა 26 დღის დაგვიანებით. As far as we remember, this had been conducted with 26 days delay.
მე გულისხმობ 5 მაისიდან თორე ბატონმა ბრძანა რომ მარტიდან იყო ანუ რამდენიმე თვე არის უკვე გასული. So I mean that it was delayed since May 5th. მას ჰქონდა მოწამვლის მთელი რიგი სიმპტომები ავადმყოფობის ისტორიის მიხედვით. According to his medical records, he was having certain symptoms of poisoning. შესაბამისად, კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიულ ნორმებზე უფრო დაბალი მაჩვენებელი ამოვიდა, რაზე მიუთითებდა ეს ფაქტი? So respectively, the question is the fact that he tested lower than normal concentration levels for the heavy metals. What it tells us? და ისა მოინიშნოს ეს კითხვა, იმიტომ რომ გაგრძელება აქვს და ბარემ ერთად and ამ მოინიშნოს ნიშნავს რომ მე მიპასუხოს. არა, ერთიანად მიპასუხოს. მომდენო კითხვა არ არის ამასთან გადაბმული. And I will now ask another question which is related. Please remember this particular question. I will ask the other one which is related with this one. მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი მაჩვენებელი აღმოჩნდა დაგვიანებით ჩატარებულ კვლევებში, ამის შემდგომ კლინიკას, ანუ მედიცინას, ვინც უწევდა ხელმძღვანელობას ამ ყველაფერს, ამ კაც ადამიანს უნდა ჩატარებოდა ინტოქსიკაციით გამომწვევი აგენტების დამატებითი ტოქსიკოლოგიური კვლევები თუ არა? თუ უნდა ჩატარებოდა, აი კითხვა დაუსვა. Since this laboratory has been conducted with the delay and since there being lower than normal range concentration, normal lower readings than the normal, where they are supposed to be conducted alternative methods, toxicological methods of study. დადებით შემთხვევაში რავადებში უნდა ჩატარებოდა და რატომ? Yes, when those additional or alternative toxicological methods were supposed to be conducted and why. მაგალითად, შარდის ანალიზი, თმის ანალიზი, ან ქსოვილების ბიოპსია. Or like the analysis of urine or hair or the biopsy of tissues. და თან გთხოვთ დააზუსტოთ რა სიმპტომები ჰქონდა იმ პერიოდში სააკაშვილს, რომელიც მოწამვლაზე მიუთითებდა. And please also specify what kind of symptoms Mr. Saakashvili was having in relation with poisoning. თუ რაიმე ვერ გაიგო, ჯობია კიდე ჩავეკითხოთ, რომ პასუხის. Well, if you need additional clarification of these questions from the lawyer, please let us know. Yes, I understand the questions. First of all, a principle of medicine is a laboratory and test alone does not make a diagnosis. Could you please repeat its noise in the room? I couldn't hear it. A laboratory test alone does not make a diagnosis. Okay. So, პირველი შეიძლება თქვა, რომ მედიცინის პრინციპების მიხედვით მარტო ლაბორატორიული ტესტი არ იძლევა საშუალებას, რომ დავსვათ დიაგნოზი. You have to correlate the laboratory test with the pathological findings to come up with a proper diagnosis. So, იმისათვის რომ შესაბამისი დიაგნოზი დაიცვას, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ლაბორატორიული ტესტები პათოლოგიებს, ანუ პათოლოგიურ გამოვლინებებს. For example, a single dose of a toxic metal მაგალითად, ერთი ცალკე აღებული დოზა ტოქსიკური მინერალის at low levels will not produce these pathological changes. არ იწვევს დაბალ კონცენტრაციის პირობებში არ იწვევს პათოლოგიურ ცვლილებებს. These pathological changes that I've outlined, including to the brain and the other vital organs in the body, are suggestive an acute intoxication that led to chronic intoxication approximately 26 days before.
Therefore, to come up with a proper diagnosis, it disappears from the blood very rapidly, but you would need to do another tissue of which the metals stay in for a longer period of time, such as hair. So, ესე იგი, იმისათვის რომ კონცენტრაცია დაუკავშირდეს პათოლოგიურ ცვლილებებს, ამისათვის საჭირო იყო, რომ ტესტით ჩატარებული იყოს სწრაფად და არა 26 დღის დაგვიანებით და თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ უნდა მომხდარიყო სხვა ქსოვილების კვლევაც, მაგალითად თმის. დაამთავრე ხო? Are you done with your answer? ესე იგი, თუ სწორად გავიგე, If I understood it correctly, მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკალ ლიმბახში ჩატარებული კვლევის შედეგად ამოვიდა ლაბორატორიულ ზღვარზე დაბალი ნიშნული ამ ნივთიერებების, მას რადგან სხვა სიმპტომები გააჩნდა, შემდგომი კვლევები აუცილებლად უნდა გაგრძელებულიყო და ტოქსიკოლოგებს მისთვის ყურადღება უნდა მიექციეს. So therefore, if I understood correctly, as far as in the mentioned laboratory tests, the heavy metals tested below the normal levels, and while the symptoms been still there, it was advisable, and it was advisable to do the other, tests, and so the toxicological attention was supposed to be there. Yes. Yes. Okay. Yeah. შემდეგი კითხვა გახლავთ. 26 დღით დაგვიანებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგად სისხლში მძიმე მეტალების მაინც აღმოჩენა. მეტყველებს თუ არა იმაზე, რომ სააკაშვილი ძალიან დიდი დოზით იქნა მოწამლული და 26 დღით დაგვიანებულმა არასწორად კვლევამ კვალი შეასუსტა, მაგრამ მთლიანად ვერ წაშალა. Well, this heavy metals tested lower than the normal range, with the 26 days delayed toxicological test. Does it mean that the dose of this heavy metals being given to him was so high that these heavy metals did not disappear at all, but they still left the trace there? Yes. Yeah. შემდეგი შეკითხვა. Next 5 question. მაისიდან 2022 წლის 30 ნოემბერს, ანუ 5 თვის შემდეგ, since May 5th, 2022 until November, 2022 წლის 30 ნოემბერს, until November 30th of 2022, within the 6-month period, ამერიკის ლაბორატორიაში უკვე თმის ნიმუშებზე და რჩხილებზე ჩატარებული ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგად, as a result of toxicological testing being made in the United States on his nail and hair, samples, ორგანიზმში ისევ აღმოჩნდა ისეთი მძიმე მეტალები, როგორიცაა ბარიუმი, ბისმუტი, მერკური, ეს ნივთიერებები. And the heavy metals such as barium, mercury, bismuth have been detected in his body again. ისე რომ ამ 5 თვის განმავლობაში სააკაშვილის detoxification არ მომხდარა. So that within this 5 months period, his detoxification did not take place. თმებზე და რჩხილებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ამოვიდა ოღონდ ამჟამად გასაოცარია ლაბორატორიულ ნორმებზე მაღალი დოზებით. And so the test being conducted on his nail and hair samples again detected these heavy metals, but in higher concentrations than normal. რაზე მეტყველებს ეს ფაქტი? What it tells us? If a substantial period of time after it shows you that a toxic level of the drug was
given. For example, the laboratory tests, there were twice normal of toxic drug like mercury, that long a period of time after. Mercury is a very toxic compound, and if that was that high after, several months after, the initial exposure was substantial. The one thing we know, it could have killed him, but it didn't. So I say toxic, but not lethal because he lived. That's why he, იმდენად ვარაუდობ, რომ იმდენად მაღალი იყო ამ ტოქსიკური აგენტების დოზა, რომელიც იყო მიცემული, რომ ამ 5 თვის გასვლის შემდეგაც კი აღემონ თქვენს მიერ ნახსენებ ქსოვილებში კონცენტრაცია აღმოჩნდა ნორმალურ დონეზე მაღლა, ანუ მას ჰქონდა ტოქსიკური კონცენტრაცია. კი ბატონო, შემდეგი შეკითხვა. Next question. ამერიკის შეერთებული შტატების ტოქსიკური ნივთიერებების და დაავადებების რეესტრის სააგენტოს 2013 წლის დოკუმენტის მიხედვით. According to the document of 2013 of American government, ამერიკის შეერთებული შტატების ტოქსიკური ნივთიერებების toxic substances and და დაავადებების რეესტრის სააგენტოს disease roster agency of the United States 2013 წლის ივნისის the data from 2000 the month of June 2013 თალიუმის საინფორმაციო ბარათის მიხედვით according to the information note on thallium არსებობს სამედიცინო ტესტები there are medical tests შარცსა და თმაში თალიუმის დონის გასაზომად to measure the level of thallium in urine and hair. გარდა ამისა თალიუმის გაზომვა შესაძლებელია სისხლშიც. Besides that, it is possible to measure the level of thallium in the blood. თუმცა ეს არ არის კვლევის კარგი მაჩვენებელი. Nevertheless, it's not a good indication of the study. ვინაიდან თალიუმის სისხლში მხოლოდ ძალიან მოკლე დრო რჩება. Since the thallium stays in the bloodstream for a very short period of time. იხილეთ წყარო ტომი 16 საქმის ხუთელი 84 წარმოდგენის საკითხი. It is the sources of the volume მე 16 საქმის ხუთელი 80 page ხო აღარ აქვს ხო okay მიუხედავად იმისა რომ თალიუმი შეიძლება გამოვლინდეს სისხლშიც besides the fact that thallium can still be detected in the blood ის ძალიან სწრაფად გამოიყოფა სისხლიდან. It gets quite rapidly excreted from blood. აი ამ ლიტერატურის მიხედვით მაგალითად ერთ შემთხვევაში, როდესაც ოსტეოგენური სარკომის მქონე პაციენტს მიცეს პეროლალური დოზად 1.8 მგ თალიუმი. Well, for instance, according to the published literature, when a patient with osteogenic sarcoma was given a 1.8 milligram of thallium. შეყვანილი დოზის 3% გამოვლინდა სისხლში მკურნალობიდან 2 საათის განმავლობაში. Within after the 2 hours after starting the treatment, only 3% of this dose has been detected in the bloodstream. ხოლო 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ 1.6%. And in 24 hours time only 1.6% has been detected. შესაბამისად, ვინაიდან სისხლში თალიუმის შემცველობის კვლევა შეუძლია დააფიქსირონ ეს ნივთიერება მხოლოდ ძალიან მოკლე ვადაში. Since while conducting a thallium test it can be detected within only very short period of time in the bloodstream. ის არ განიხილება ადამიანებზე თალიუმის ზემოქმედების კვლევის საიმედო საშუალებად. Therefore, it is not considered detecting. It is not considered as a credible method of detecting thallium concentration for human beings.
კითხვა აქედან გამომდინარე. So therefore here is the question. თალეუმით ინტოქსიკაციის გამოსავლენად 31 მაისს ანალიზის აღება შეეძლო თუ არა გამოევლინა ორგანიზმის ინტოქსიკაციის რეალური მდგომარეობა. როცა გასული იყო 26 დღე. Well, the test been taken on May 31st. Would that be good enough to, with this delay test, would that be good enough to detect the level of thallium in the bloodstream in this particular case? Please go ahead. No, if the thallium was administered during a period of which I consider the acute toxicity, which was that earlier part of March, then it would have disappeared. In my opinion, he received a compound that produced it entered the brain, produced a seizure, he became comatose, and that poisoned the organ, leading to chronic toxicity. Chronic toxicity is long-term. Okay. Ano ara, emitom rom ar chaifleba, emitom rom თავლიმე როგორც ჩანს მას მიღებული ქონდა უფრო ადრე მაღალი დოზებით, მაგრამ რამდენადაც და რამაც გამოიწვია ტოქსიკური ეფექტები ორგანიზმში, მაგრამ მისი კონცენტრაცია სიცხეში ძალიან მალე მცირდება. კი ბატონო, ბოლოს შეკითხვა ამაზე. სააკაშვილი წარმოდგენილი ცენტრ ემპათიას მიერ წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის მიხედვით დაავადებულია სხვადასხვა მძივე დაავადებებით, მათ შორის დემენცია და უზუსტებელი კოდი F03. So Saakashvili is diagnosed with different diseases including dementia, code F07 according to the expert report produced by Empathy Center. შესაბამისად, ხსენებული დაავადებები და დემენცია დაკავშირებული თუ არ არის მძიმე მეტალებით მის მოწამვლასთან. Therefore, are these the diseases including dementia the result of heavy metal poisoning? Yes. Dear. Კარგი, ბატონო სამართლე, ამ ეტაპზე მე მეტი შეკითხვები არ მაქვს, მე ვნახოთ. Now the questions will be asked by the legal service of the penitentiary department. Let me greet you, Dr. Smith. თქვენთვის ცნობილია, რომ თქვენი საექსპერტო ტოქსიკოლოგიური დასკვნა მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილზე წარმოადგენს სასამართლო სამედიცინო და სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ნაწილს. We are informed. Objection is from on the lawyer's side. ბატონო მოსამართლე, ბატონმა სმიტმა თავის ჩვენებაში განაცხადა, რომ ის იცნობს ქალბატონი ჯიშქარიანის დასკვნას, გაცნობილია, ეთანხმება ამ დასკვნას და იცის ხო, რასაც მე კითხვა დაუსვი, თავიდან მაგითი დავიწყე, საერთოდ პირველი იყო თქვენ თუ იცნობთ ამ დასკვნას, კი ვიცნობ ამ დასკვნას და გას ამ კითხვაზე პასუხი. ბატონო მოსამართლე, გაფრთხილებაზე და უშუალოდ ამ დასკვნის გაცნობაზე არ მიკითხია, უბრალოდ დასკვნის სახეობაზე დავსვი კითხვა. გაფრთხილება არც მithქვია მე. გაფრთხილებულია ბატონო სმიტი დევს საქმეში. თუ შეიძლება კითხვა თავიდან რომ გააკეთოთ ფორმულირება და მოკლედ თქვენთვის ცნობილია, რომ თქვენი საექსპერტო ტოქსიკოლოგიური დასკვნა მსჯავრდებულ მიხეილ თქვენთვის ცნობილია, რომ თქვენი საექსპერტო ტოქსიკოლოგიური დასკვნა. You are aware that your expert toxicological report regarding convicted Mikhail Saakashvili წარმოადგენს სასამართლო სამედიცინო represents a medical forensic and
სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ნაწილს. And the part of forensic, medical forensic and psychiatric forensic report. Are you aware of that? Yes. Yeah. Ვინ მოგმართათ ექსპერტიზის ჩატარების თხოვნი? Who did ask you to perform this expert study? Attorney Massimo D'Angelo. So ეს იყო ადვოკატი Massimo D'Angelo. რა ფორმით მოგმართათ? In what form this request was given to you? He indicated that he needed on a case of drug dependence and possible poisoning. So what was I'm a well-known toxicologist and addiction medicine specialist in the United States. ესე იგი მან აღნიშნა რომ სჭირდებოდა ტოქსიკოლოგიური კვლევის ჩატარება შესაძლო მოწამვლასთან დაკავშირებით, რამდენადაც მე ვარ საკმაოდ ცნობილი ტოქსიკოლოგი და ადიქტოლოგის შეერთებულ შტატებში. არსებობს წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც მიმართა? Do you have a written document about that, by which has been directed to you? I prepared a report which I submitted to the court, and then I signed some documents, consent documents that he prepared, including a retainer agreement. ანუ მე მაქვს მე და მოამზადე დასკვნა რომელსაც ვაწერხელს და ასევე თანხმობის ფორმა რომელიც მან მოამზადა ამასთან დაკავშირებით. მე ეს არ მიკითხავს, მიკითხე. So now the question is I didn't ask about that. მე ვიკითხე აქვს თუ არა წერილობითი დოკუმენტი რომელიც საფუძველზეც მოთხოვა დიანჯელომ მას კვლევის ჩატარება. Here is the objection on the lawyer's side. საქმეში წარმოდგენილია დოკუმენტები, არის დასკვნა, სადაც წერია რომ მომართა ბატონმა მასიმომ, თუ რაიმე მეორე მხარეს არ მოწონს, ეს შეუძლია თავის დასვით სიტყვაში გააჟღეროს ეს პოზიცია. ხოლო წერს მომართავ და ხა სიზმარს მომართვა შეიძლება იყოს წერილობითი, შეიძლება იყოს ზეპირი. კი ბატონო. თავიდან რა შეიძლება. ჩემი კითხვები რომელიც მომართვა შეიძლება იყოს წერილობითი, შეიძლება იყოს ზეპირი, სწორედ ამიტომ ვკითხულობთ ამას. So the request for conducting a study can be verbal, can be written, so that's why I'm asking. და კითხვა ესე იგი თავიდან რა თქვა კითხვა what did the lawyer send you a letter with this request? Yes. It's called a memorandum, including I think Dr. Smith. It's არ მესმის, პრაქტიკულად ნახევარი არ მესმის რა. Dr. Smith, there was a little noise in the courtroom. Please say it again. He sent me a memorandum of understanding that included a consent agreement. და ასევე თანხმობის შესახებ დოკუმენტი შეთანხმება. ბატონო მოსამართლე, საქმეს არცენ ემპათიის დასკვნაში დევს კონტრაქტი ამ ადამიანთან დადებული და ხარ რა შეკითხოს დროის გაჭიანურება მეტი არაფერი დევს დასკვნაში ხელშეკრულება როგორ მოიწვია მარიამ ჯიშკარიანო ეს ადამიანი და ეს გასაგე ანჯე ინდურ გაუგზავნა წერილი მხატვარმა მარიამ ჯიშკარიანო
მე არ პასუხობ აგამა. რა ვიცი. იბატონო. Next question. არა, ერთვის თუ არა აღნიშნული დოკუმენტაცია მის მიერ წარმოდგენილ დასკვნას. მომართვაზე მაქვს საუბარი. Is this documentation appended to your expertise report? To your expert report? No, that's not my practice. My practice is only to submit the medical report. If you need this you'd have to contact Massimo D'Angelo. ანუ მე ჩემ პრაქტიკაში ესე ვაკეთებ, რომ მე წარმოვადგენ მარტო დასკვნას, თუ ქნება თქვენ ამ დოკუმენტების მოპოვება, უნდა მიმართოთ Massimo D'Angelos. გასაგებია. სადაური კანონმდებლობით ხელმძღვანელობდა ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებისას ექსპერტი. The legislation of which country did you use while preparing your medical report? United States legislation with description of Georgian law, which I was less familiar with. I'm very familiar with the United States, but the lawyers explained Georgian law to me also. All right. ანუ მე როგორც ასე ხელმძღვანელობ ხოლმე შეერთებული შტატების კანონმდებლობით, ქართული კანონმდებლობა რამდენადაც მე ნაკლებად ვიცი, შესაბამისად ადვოკატმა ამიხსნა ქართული კანონმდებლობის არსი. იცოდა თუ არა რომ ქართული კანონმდებლობით აუცილებელია ყველა ის მტკიცებულება ერთოდეს ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის საფუძველზეც იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული, ასევე ის კითხვები, რაც დაისვა ექსპერტის წინაშე. Did you know that according to Georgian legislations, all the documents which substantiate conduction of this expertise should be presented, and also the questions which have to be answered by the expert were supposed to be presented beforehand? Yes, I presented all the materials of my medical report. I considered the agreement about how much I would be paid as an administrative document. I don't in my opinion, administrative documents are not part of a medical report. მაგალითად მითითებული მაქვს, ანუ მე მაქვს დოკუმენტები, სადაც აღწერილია რა ვთქვათ, რამდენს მიხდიან ამ ექსპერტიზის ჩატარებაში, ანუ ადმინისტრაციული დოკუმენტები, მე ვთვლი, რომ ეს სამედიცინო დასკვნის ნაწილი უნდა იყოს. არა. ბატონო დევიდ, ჩვენ არ ვკითხულობთ მის ხელშეკრულებას და აღებულ We are not asking about your contract. ჩვენ გვაინტერესებს კითხვები, რომლითაც როგორც ექსპერტს მას მიმართეს, ამ კითხვებს ეს კითხვები მიიღო მან წერილობითი ფორმით, თუ მიიღო წერილობითი ფორმით, ერთვის თუ არა მის მიერ წარმოდგენილ ექსპერტიზის დასკვნა. Now, we are interested in a different thing. Have you been given the questions to be answered by while conducting your expertise? And have you been given these questions? And are these questions made part of your report? The questions are not part of my report. კითხვები არ არის ჩემი დასკვნის ნაწილი. After I submitted my report, we had a conference call with all the both the Georgian attorneys and the United States attorneys asking me questions about my report. ესე იგი მე რომ წარვადგინე ეს დასკვნა, მე შექონა კონფერენს კოლი, ანუ დისტანციური კომუნიკაცია ყველა ადვოკატებთან, როგორც საქართველოში, ისე შეერთებულ შტატებში. Please proceed.
ანუ კონკრეტული კითხვები მისთვის არ დასმულა, ისე ჩაატარა ექსპერტიზის დასმვა. So in other words, ეს არ უთქვამს ეს დაგვიზუსტოს. in other words, you conducted an expert evaluation without having particular questions to be answered. Oh, my good. As I've stated in my report, has been submitted to the court, and I will read it. Massimo Delangelo, a partner in the law firm, engaged me to provide an expert opinion on the toxicological tests run on biological samples. Dr. Smith, could you get closer to the microphone because your voice comes with interruptions. What I'm reading is in my report. To me is explanatory. It talks about why I was asked to participate. It's called purpose of evaluation. Requested I conduct a forensic toxicological analysis of Mikkel Sinkavili, MS. That's what he asked me to do. So, he didn't. მე მაქვს დოკუმენტი, რომელშიც ადვოკატი მასიმო დანჯელიმ თხოვს ჩავატარო სასამართლო ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა მიხელ სააკაშვილის მოწამვლასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად დაკითხვებით მიმართავს მასიმო დანჯელიმ. So there is another objection on the side of the lawyer. საქმე რაშია? ანუ წინა პროცესზეც იგივე სიტუაცია ხდებოდა და ეხლაც. ამერიკელებთან არის გარკვეული ბუნებრივია იქ თარგმნის პრობლემაც, ანუ პროცედურულ საკითხებზე ისმის კითხვები მეცნიერულ საკითხზე რაზეც დასვნა გაცემული. არა, რამდენადაც და რასვევ სამართლის საკითხზე ეს კაცი არის ცენტრი ემპათიის დასკვნაზე ეწევს ცენტრი დავამთავრებ პოლემიკის ადგილზე არა ვარ. ცენტრი ემპათიის დასკვნაზე აწევს ხელს ეს ექსპერტი. აგებდებს საქმეში. ცენტრი ემპათიის მეოთხე რა თქმა უნდა და მეოთხე და ეს ადამიანი არის ცენტრი ემპათიის მიერ მოწვეული ექსპერტი. დიანჯელო არის ამერიკელი ადვოკატი, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ცენტრი ემპათიის დასკვნის მეოთხე და მეხუთე გვერდზე ჩამოწერილია დასკვნები. ეს კითხვები. კი ბატონო, ყველა ექსპერტი, ვინც მონაწილეობას ყველა საკითხი მოწერილი. ეხლა გიპოვით და განახილეთ რა. ეს ინგლისურ დასკვნაში და თქვენთან. არა, თქვენთან დევს ინგლისური ვარიანტი დასკვნის. იმათ რომ გადაეგზავნა და ხელს შეუწყო. კი ხო, მაგრამ მეორე ცალი ინგლისურად ვითარდება და არა, აცნელი არა, იქ არის ინგლისელების ხელმოწერა, ამერიკელების ხელმოწერა, მაგაზგებლებით გვერდს ახლა გეტყვით რა. უკაცრავად. შეიძლება დავსვა კითხვა. ანუ ეს ინგლისურ ვარიანტში არა, ქართულში მე ვიცი სადაც არის, მაგრამ გვერდები აცდენ ქართული და ინგლისურის ისინი გვერდები აცდენ. აი, შეგვიძლია
ხელმოწერება მოაწერა. ხელმოწერაზე საერთოდ არ ვსაუბრობ, უკაცრავ. ხოდა ბალანჯელა მაგაზე უნდა დაგერა დასმული თქვა თავში თქვა ექსპერტიზას პირველად ხო თვითონ ამბობს რომ არ დამსმიაო კითხვები ზოგადად რომ მიკროფონი არ არის ტოქსიკოლოგიური შენ გაიგე რაზე მიდიოდა ჩვენ ხوارჯობია რომ ინფორმირება გავუკეთო დასაკითხვის იმ დისკუსიაზე რაც აკეთებდა. Okay, next question on the side of penitentiary department. კონკრეტულად რა კითხვები იქნა მისი როგორც ექსპერტის წინაშე დასმული და რა კითხვებს გასცა მან პასუხი? Well, what kind of questions has been asked to you in terms of providing this expertise, and what questions did you answer in your medical report? All my questions in the medical report. All the questions I was asked are detailed in my medical report. Ano is კითხვებზე პასუხი რომელიც არის გაცემული არის დეტალიზებული სამედიცინო ჩემს დასკვნაში. Რაიგები რა მაგის საქმეა დასკვნა და კითხოს ვანგასვლა. მასალები ნაწილი არის მასალის რა სოფლის მოხელესავება კორექტულად პირველ თუ შეიძლება დავაზუსტოთ ანუ უბრალოდ გასაგებელოებას კითხვა არის შემდეგში გარდა იმისა რომ თხოვეს ამ ტოქსიკოლოგიის ექსპერტიზის ჩატარება რაიმე სხვა კონკრეტული კითხვები Legalization, well, here is the question. Expertise დასვაში წერია კითხვებია ჩასაწერია. So here is the question. Besides you being requested to conduct this expertise, did you receive particular questions which were supposed to be answered by you in your report? I was asked to review all the medications he had taken. ესე იგი თხოვეს რომ განმეხილა ყველა ის პრეპარატი რომელსაც მას კურნალობის მიზნით აძლევდნენ. I was asked I was asked to review the toxicological testing. ასევე თხოვეს რომ განმეხილა ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგები. And methodology used. ასევე განმეხილა ის მეთოდოლოგია რომელიც იყო გამოყენებული. I was asked to go into detail on the medical complications. ასევე მეთხოვა რომ ჩამომეყალიბებინა დეტალები სამედიცინო გართულებებთან დაკავშირებით. Associated with my diagnosis of metal poisoning. რომლებიც დაკავშირებული იყო ჩემს მიერ დიაგნოსტირებულ მეტალებით მოწამვლასთან. And the polypharmacy of multiple drugs. და ასევე მრავალ დანიშნულ პრეპარატთან დაკავშირებულ პოლიფარმაციასთან.
all of which I've detailed in my report. და მე ამ საკითხებზე წარმოადგენ დეტალები ჩემს ანგარიშში. The attorney. So here is the question from the judge and from the side. Was it did you get this request in a written form or verbally? Verbal. Სიტყვიერად. Thank you. ექსპერტი აღნიშნავს, რომ იცნობს ამერიკის შეერთებული შტატების სტანდარტებს. და ასევე ის აღნიშნავს, რომ სტანდარტები იგივეა საქართველოში. სამედიცინო დახმარების სტანდარტს გულისხმობ. ვინ განუმარტა ექსპერტს, რომ საქართველოში მოქმედებს სამედიცინო დახმარების იგივე სტანდარტი, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში? You mentioned that the standards for medical care in the United States and standards of medical care in Georgia are the same. Who did explain to you that these standards are the same? The attorney. Advocat. კონკრეტულად რომელმა ადვოკატმა? მე განვათ. ბატონო მოწამვლასთან მინიშნება ეს. რა მინიშნება, რომ წერია ექსპერტიზის დასმაში და რა საკითხები? ბატონო შავა ექსპერტს გითხავთ ახლა. So in particular, which one lawyer did that? Massimo D'Angelo, since I am a physician, not a lawyer, I was focusing on the medical issues. And he explained to me what statutes might apply, including things like to a reasonable degree of medical certainty, language like that. I am not a lawyer, I am a physician. And there's universal medical standards that are used around the world. And it's the lawyer's position and the court's position to apply them to the statute. He did explain to me statutes, but I'm not a lawyer. Well, მე მინდა გითხრათ, რომ მე არა ვარ ადვოკატი, მე ვარ ექიმი, მე პასუხისმგებელი ვარ სამედიცინო დასკვნაზე. ის თუ რომელი სტანდარტები, რომელი ქვეყნის და მე ისიც ვიცი, რომ არსებობს უნივერსალური სტანდარტები, მაგრამ ის თუ რომელი სტანდარტები შეიძლება მიეყენოს ამა თუ იმ საქმეს, ეს არის იურისტის საქმე და არა ჩემი როგორც ექიმი. გვარის დაასახელა მგონი რომ ხო, და ეს რა ქვია, მასიმო დანჯელოსთან მქონდა ამ თემაზე კომუნიკაცია. კი ბატონო. იცნობს თუ არა ბატონი დევიდი ქართული ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობებს? Dr. Smith, are you aware of the capabilities of the healthcare system of Georgia? რატომ მიაჩნია ექსპერტს მსჯავრდებლებს კურნალობა შეუძლებლად საქართველოში? Why do you believe that it is impossible to treat the convicted person in Georgia? ამ კითხვაზე პასუხი გაცა მე დავშვი და იგივე კითხვებზე თუ უნდა მივიღოთ. I have consulted on a variety of prison cases in the United States. მე მიმწევდა ძალიან ბევრი მსგავსი საქმის, ანუ ციხეში მყოფი ადამიანებთან დაკავშირებით საქმეების კონსულტირება შეერთებულ შტატებში. And testified in wrongful death cases in the United States in prisons
და ასე მაქვს ჩვენებები მიცემული და აპრილში ადამიანთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებში ბევრი ჩვენება მაქვს მიცემული. And our programs have what's called health and institutions, of which they run programs in the prisons. And I'm familiar with policies and procedures, the mandated need for appropriate medical care. And I was advised that those are similar healthcare standards that exist in the country of Georgia. Dr. Smith, could you repeat your last sentence? It was coming with the delay, so it was not quite clear. When you mentioned Georgia, what? I indicated my basis of my experience in prisons, healthcare in the United States, and was advised by the lawyer that the requirement for adequate health care of prisoners in the country of Georgia was similar. Okay. მე როგორც გავიგე, ბოლოს სიტყვებიც არის, ანუ მე ვიცნობ კარგად შეერთებულ შტატებში სამედიცინო დაწესებულებების შესაძლებლობას, რამდენადაც პატიმრებთან დაკავშირებით მიწევდა მათი კონსულტირება, მე ნაკლებად ვიცნობ საქართველოს ჯანდაცვის შესაძლებლობას, თუმცა ამის შესახებ მე მაქვს ინფორმაცია ადვოკატისგან მიღებული. ანუ რომელი ადვოკატისგან მიიღო საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია? Which lawyer did you provide the information about the capabilities of the Georgian healthcare system? Which lawyer? Massimo D'Angelo. I also am reviewing the healthcare standard for prisons in the United States. Was it recall reading the recovered by a United Nations Geneva Convention. I have testified in front of the United Nations, but not under this subject, but I'm familiar with the United Nations Geneva Convention regarding the proper care of prisoners. ანუ მე მაქვს გამოცდილება შეერთებულ შტატებში კონსულტირებისა გამომდინარე, რომელიც ბაზირებულია შეერთებულ შტატების კანონმდებლობას და ასევე იყო მქონდა ბევრი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვიყენებდით შესაბამისი კურნალობის თუ შესაბამისი მოპყრობის ჟენევის გაერო ჟენევის კონვენციის პრინციპებს. სულ სხვა პასუხია ეს, ჩვენ ვკითხეთ მას, რატომ მიაჩნია მსგავსი დიაგნოზის არსებობის დადასტურების შემთხვევაში საქართველოში მკურნალობა შეუძლებლად. ანუ რაზე our question was different. Why do you believe that it is impossible to treat the patient with this particular medical conditions in Georgia? ბატონო მოსამართლე, ამ კითხვაზე პასუხი გასცა მან. So the lawyer საქართველოს სასჯელასულების სისტემებშიო მოხდაო მისი ინტოქსიკაციაო, ერთ-ერთ არგუმენტად ეს დაასახელა. მეორე არგუმენტად მე რო დაუსახელე, რომ საქართველოს ხო, დავამთავრე ბატონო მოსამართლე, თქვენის ნებართვით და მე დაუსვი მას კითხვა, ზუსტად იგივე კითხვა, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს ან რატო არის შეუძლებელი, თან იმის გათვალისწინებით ხო, რომ წარმოდგენილი გვაქვს დოკუმენტაცია მტკიცებულობა საქმეში ერთი ტომი, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს სამედიცინო კლინიკების არც ერთ კლინიკას არ გააჩნია ინტოქსიკაციასთან დაკავშირებული ლიცენზია. Loro adesso tu valuta la scuola. თუმცა ერთი წუთი ბოდიში და მე რას კარგი თუმცა მას პასუხში
ან აშიხარო ეს მითხრა იმან და იქიდან ვიციო. The statement. შეაფასეთ ბატონო გილა I was asked by the lawyer, Dr. Smith. მე გავაპროტესტე და მოსამართლეს პირველ პასუხობ მოსამართლეს აუხსენი არგუმენტები რატო ვაპროტესტებ ამ საკითხს. So the Dr. Smith, if you can hear us. Ისე საინტერესოა, იცის თუ არა, ისე ცუდა ამათო ლევან. იცის თუ არა, საერთოდ არსებობს სამედიცინო უნივერსიტეტი, რო არსებობს კათედრა ტოქსიკოლოგიის საქართველოში, რო არის ცენტრი ტოქსიკოლოგიის, მიხაილოვის სამავთყოფოში ისე თუ მაინც გაინტერესებთ და ამისთან და სახლის დეტოქსიფიკაცია, ხილატირება და ასე შემდეგ გაკეთებული არაერთი, არა ორი, არა 100. So first I'm going to translate the statement or the objection being made by the lawyer that the questions which has been asked to you have been answered in the documentation he is having, since his document he submitted to the court is specifying that none of the medical facilities in Georgia is having a license for dealing with the intoxication with heavy metals. That's what I was advised by the lawyers. Excuse me? That is what I was advised by the attorneys. This is Kaklaptis Mevici, there's advocateba business. სამედიცინო საზოგადოებას დასკვნაში უწერიათ ცალსახად უნაროს. იმიტომ რომ 125 პატიმარი რატო ვიმეჩი რომ არის უნარო. რატო ვარ უნარო ამას პაპოსები Why do you state თუ შეიძლება თარგმნი რა, იმიტომ რომ Why do you state that the medical personnel in Georgia are incapable? So the objection on the side of the lawyer. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქმეში წარმოდგენილია ამტკიცებულება, რომ მძიმე მეტალებზე დეტოქსიკაცია საქართველოს თუ ერთ-ერთ კლინიკაში ვერ ხდება. Well, here is a statement of the lawyer that in this case we presented a documentation and none of the medical facilities in Georgia are licensed to perform the detoxification. ეს გაცემულია ჯანდაცვის სამინისტროს და წარმოდგენილია ერთომად. This document has been issued by the Ministry of Health. სამავთყოფო თუ მიხაილოვი თუ ჟურნალისტები და დობოჯგინიძის სამავთყოფო უნდა იწოდეს ამ ტოქსიკოლოგია არის ესეც და კითხე ტოქსიკოლოგიას და მე ადრე ვიცოდი და ვერ ვიცოდეს 125 პატიმარი ხარ ხტალი ხალხო რომელში და ეკითხებით ჯანდაცვის სისტემა აგამდე მივალ ციხე მარს მიყვებით ხო ზონა აუცილებლად მიხაილოვშიო არა მაშინ კონკრეტულად თუნდაც აი ნუ თქვენ რასაც იმიტომ რომ კალაძე ცუდად რომ აქვს თქვენი როატკიდა წავიდა იტალიაში საქართველოში არ მორდალობო და პატრიარქს როატკიდება მიდის საზღვარგარეთ მაგიტო კარგები რო იყვეთ არ გაჩერდებოდნენ მეზობელია კარი ანუ გავუმეორო კითხვა თუ რა ვქნა.
აი ამ პოზიციაზე ერთ-ერთი საუბრში გვაქვს შესაძლებელია დაისვას ეს მიღწევი დასვენში აკვაცენ რომ So the კაცმა აღნიშნა შეხედეთ არა ეს არის სამედიცინო სამართალი შეხედეთ ადამიანმა აღნიშნა რომ 5 მარტს თუ რომელიც მარტის თვეშია ჩემი აზრით არისო მოწამვლელი ხო აპრილი მაისი ივლისი ხო ივლისი რამდენი თვე იქნება მე ჩვენ წელს აქ რომ 5 მაისს გონება დაკარგა ანუ ფაქტიურად თვეების განმავლობაში იდეაშიც კი არ მოსვლია საჯელასულების დეპარტამენტს და არც უნდა იმომეც ამ კაცის ინტოქსიკაციაზე კვლევები გაეგზელებინა და შესაბამისად ამბობს ეს კაცი არ ვარ თქვენი სისტემა აქედან გამომდინარეობდა მე ასე გავიგეცე So here is the question from the judge. Based on the fact that has been presented by the penitentiary department that at least one medical facility in Georgia is capable to handle the patient with heavy metal intoxication. Why did you mention in your medical report that the Georgian health personnel is incapable of that? As I've indicated, I am very familiar with the labs in the United States. I am not familiar with the labs in the country of Georgia. It will be needed. I described what was needed, which is chelation therapy, which is the therapy for removal of the heavy metals from the body and detoxification of the drug dependent, including cannabis. I was advised by the attorneys that such complex detoxification, including medical care of the associated medical problem, was not available in Georgia. I know. Let me translate. მე მქონდა ადვოკატისგან ინფორმაცია, რომ ასეთი კომპლექსური სამედიცინო კურნალობა და სამედიცინო პროცედურების შესაძლებლობა საქართველოში არ არის. This is a very complex detoxification and medical procedure that is usually only done in major universities that and I know of one does it in the United States, but I don't know in what other countries such major medical centers do it. But it's not routine. It is not a routine procedure. Okay. მე ვიცი მაგალითად შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი უნივერსიტეტის სამედიცინო დაწესებულება კლინიკა, რომელიც ამ კომპლექსურ კვლევებს და ამ კომპლექსურ მეთოდებს იყენებს, ეს არ არის რუტინული, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დახმარების რუტინული სახეობა, მაგრამ ეს არის კომპლექსური. მე ვიცი, რომ ასეთი კვლევები, ასეთი კომპლექსური დახმარება შეერთებულ შტატებში საუნივერსიტეტო კლინიკაში ტარდება. ეს მეტალები, რადგან იყო საუბარი ვერცხლის წყალი, დარიშხანი, წიმე მეტალები, ბარიუმი, არსებობს თუ არა ეს მეტალები ორგანიზმში ბუნებრივად და რა არის ეს ზღვარი ადამიანის ორგანიზმში და რას შემცველობის შემდეგ ითვლება ეს ჯანმრთელობისათვის კრიტიკულად.
Okay, the metals, the heavy metals you mentioned, like arsenic, mercury, barium, are these metals naturally presented in human body? And what is the level of toxicity above which level these metals become toxic? There are guidelines that we look at in our textbooks about არსებობს გაიდლაინები, რომლებშიც მითითებული შესაბამის ტექსტბუქებში, ანუ სახელმძღვანელოებში. And each metal is different. For example, the World Health Organization said there's no level of lead that's safe. It's just the higher the dose, longer it's administered, the more toxic it is. There are. Let me translate. მაგალითად, ტყვიისთვის ასეთი ზღვარი დადგენილი არ არის. უბრალოდ ითვლება ეს დამსვენებელი სოფლიო ორგანიზაცია თვლის, რომ რაც უფრო მაღალია ტყვის კონცენტრაცია, მით უფრო ტოქსიურია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ტყვიაზე არ აქვს ვერცხლის წყალი, გარიშხანი და ბარიუმი. And in this case, this situation, we're asking about mercury, arsenic, and barium. Yes, that's what I was. Okay. There are trace levels of these metals detected at very low level. Nu, არსებობს ასე ვთქვათ, კვალი ამ მეტალების, როდესაც ხდება მათი დეტექცია, მათი კონცენტრაცია არის დაბალი. That do not produce pathology like this. და ამ დონის შემთხვევაში პათოლოგიური ამ ტიპის პათოლოგიები არ ვითარდება. But again, a laboratory test does not make a diagnosis. You have to combine all the laboratory findings. გითხრათ, რომ ლაბორატორიული ტესტი მხოლოდ არ არის საკმარისი დიაგნოზის დასმისთვის. კიდევ დამატებით What else on top of the lab test is needed to produce diagnosis? ისაუბრა ამაზე რა სიმპტომებზე. Okay, so the judge requested you to not to answer because you already talked about it. თუ არის შესწავლილი რა განმაპირობებელი ფაქტორები შეიძლება ყოფილიყო სააკაშვილის ორგანიზმში, რომ მოხდა ეს მეტალები. განმაპირობებელი ფაქტორები რა შეიძლებოდა ყოფილიყო. What are you aware of? გაიგეთ? ანუ საიდან შეიძლება მოხდრილიყო? კი. Okay. ანუ კითხვა დავსვა საიდან მოხდა, თუ იცის თუ არა საიდან მოხდა ეს მეტალები სააკაშვილის ორგანიზმში. საიდან შეიძლება? So, what are the possible channels for these heavy metals to get into Mr. Saakashvili's body? In the area of environmental toxicology, that would be contaminated dump sites that have been seen in military or websites where they use mercury. There was a movie about this called Aaron Brockovich. But then everybody would be sick, and it's my understanding. Okay, ესე იგი, მაგალითად, იმაში გარემოს ტოქსიკოლოგიაში ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი წყარო შეიძლება იყოს დაბინძურებული ადგილები, სადაც ხდება მძიმე მეტალების, ასე ვთქვათ, უტილიზაცია, ხო? მაგალითად მოიყონა ერთ-ერთი ამერიკული ფილმი, სადაც ეს ამბავი აღწერილი და ასეთ სიტუაციაში რასაკვირველი იქ ვინც არის ახლოს, ანუ უტილიზაციის ადგილს, ან მძიმე მეტალების უტილიზაცია ხდება, ის ყველა გახდება ავად. ამერიკული ფილმი თქვით? დიახ. It is my understanding that everybody in that prison did not have what we call pathognomonic
characteristic signs, but just feeling. So therefore, let me translate. I believe it wasn't a contaminated dump site. ანუ ამ შემთხვევაში თუ ეს ასეა, მაშინ ყველა პატიმარი უნდა ყოფილიყო მოწამლული და არა მარტო მიხეილ სააკაშვილი. If I might can give you an example, Your Honor, the classic case of mercury poisoning was, I'm sorry. So let me translate. Ბატონო სამართლე თქვენ მოგმართავთ, მე მინდა ვერცხლის წლის შემთხვევაში მოწამვლის კლასიკური მაგალითი მოვიყვანო. Please. The classic case of mercury poisoning was in tuna off the coast of Japan, and everybody that ate that tuna that had top levels of mercury. Just a second later, there is a confusion with another person being, online on the chat. So here is the question from the Representative. He's asked the side of the penitentiary legal department how much time ahead they need for questioning you. They said it might be hour and a half or 2 hours. So now the issue is about if we can now announce a break. Would that be okay with you? ესმის თუ არა, აბა ნახეთ რა მიკროფონი ჩართულია. რაც გამოსახულება გაყინული მე მგონი. Dr. Smith, can you hear us? Yes. Well, did you hear the question of the judge about announcing possible the break now, and there will be another hour and a half allowed the penitentiary department to ask you the questions. Is that technically possible for you to join us after the break? Yes. How long will the break be? რამდენ ხანს გაგრძელდება? არა, შესვენება. So it's going to be around 5 to 10 minutes. Okay. I'll take a 5 to 10 minute break. All right. არა, შესვენების 5-10 წუთი თუ იქნება, მას აწყობს ეს და მაშინ გავიდეთ შესვენება.